السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إنجليزي واحد English 1 for non-subject specialist medical students at Tripoli University لطلبة السمستر الأول في جامعة طرابلس كلية الطب. Okay, today we are going to start with the one of the main issues dealing with the human body, and today the technical terms are going to start from today. And today we are going to have the first part about the parts of the body. Of course, there are three chapters, chapter parts of the body 1, parts of the body 2, and parts of the body 3. Today we are going to deal with the first part, which is which talks about the common sports injuries. As you know, people or human beings, they like or they love having sports or doing sports, and because of these sports like football, tennis, volleyball, so some injuries happen. And today we are going to talk about some of these, or they sometimes they happen or they occur to to human beings. So the first one, we are going to listen to Dr. Robbins, Mark Robbins, and he's going to describe some of the parts of the body, as you can see here from the graph in front of you. So we have the shoulder, the wrist, the arm, the hand, the leg, the ankle, and the foot. So these are some of the parts of the we say joints or bones of our, and these are the parts where most of, we say, accidents or injuries happen for sports people. So because they play football, so they might hurt their ankle, their leg, their foot, their arms, their wrists, or their shoulders. Now listen, please. Listen carefully. Then after that, as usual, we are going to answer some of the questions related to this article. Listen, please. Unit 4, Parts of the Body 1. Exercise 5, page 11. Journal of Athletic Medicine, Issue 84. Common Sports Injuries, by Dr. Mark Robbins. Athletes deal with injuries on a regular basis. Below are some of the most common sports injuries. Ankle sprain. This is the most common foot injury. It occurs when the foot rolls in a twisting motion. Knee sprain. This can result from a blow to the knee or a sudden twist. There could be pain throughout the leg. Elbow sprain. An unnatural arm movement can cause an elbow sprain. Pain can be felt through the arm to the wrist or even the hand. Shoulder dislocation. A hard blow can knock the shoulder out of place. This is very painful. Hips can also be dislocated. Fingers and toes. These appendages are often jammed or broken. Okay. we listened to Dr. Robbins, and he talked about some of the injuries that happen or occur to sports people. Now, we have three questions in here: true or false. Number one, an ankle sprain is the most common foot injury. So I want you to read the questions here and listen again. Then we answer the questions true or false. Number one, an ankle sprain is the most common foot injury. This is number one. Pain in the hands or wrist can result from an elbow sprain. So that's number two. Number two, hips are frequently jammed or broken. So listen again and answer questions 1 to 3, true or false. Listen, please. Unit 4, Parts of the Body 1. Exercise 5, page 11.
Journal of Athletic Medicine, Issue 84, Common Sports Injuries, by Dr. Mark Robbins. Athletes deal with injuries on a regular basis. Below are some of the most common sports injuries. Ankle sprain. This is the most common foot injury. It occurs when the foot rolls in a twisting motion. Knee sprain. This can result from a blow to the knee or a sudden twist. There could be pain throughout the leg. Elbow sprain. An unnatural arm movement can cause an elbow sprain. Pain can be felt through the arm to the wrist or even the hand. Shoulder dislocation. A hard blow can knock the shoulder out of place. This is very painful. Hips can also be dislocated. Fingers and toes. These appendages are often jammed or broken. Okay, so for number one, an ankle sprain is the most common foot. So what do you think the answer is? Yes, you can write on the chat if you like. You can write the answer true, false, true or false. You can use the chat if you like. Yes, so number one is true. Yes. Okay, number two, pain in the hands or wrist. Pain in the hands or wrist can result from an elbow sprain. Elbow sprain, yes. So this is again true. And hips are frequently jammed or broken. No, these are the fingers, but not the hips. So this is false. Okay, yes. So for these questions, true, number one, true, number two, true, number three, false. Now we go to the vocabulary exercise. Okay. Yes. Match each word from 1 to 6 with the letters A, B, C to E, F. So number one, a hip. Number one goes with hip, goes with number C. C, the part of the upper leg that projects slightly outward. Hip. This is the hip. You want to see the hip? This is the hip. Yeah. This is the hip. This is the hip. Okay. So number one, we said number one is C, a hip. The part of the upper leg that projects slightly outward. Okay. Number two, finger, is number E. A finger, one of the extensions from the hand. Number three, elbow, is F. Elbow is F, the joint between the upper and lower arm. Number four, the arm, is number B. It is the long extension from the upper body between the shoulder and wrist. And the wrist is A. It is the part of the forearm that attaches to the hand. And finally, the leg is D. So it is D, the long extension from the lower body between the hip and foot. Okay. Now we finish the rest of the exercises. So we go a little bit down to the, again, read the sentence pair, choose where the words best fit in the blanks. So we have
1, 2, 3. Just make this little bit smaller. Yes, so we have here number one. Number one, we have shoulder and ankle. I twisted my when I was running. I twisted my, the right word is ankle. I twisted my ankle when I was running. 2, Tom can't move his arm due to his shoulder injury. Shoulder. Toe and knee, the leg bends at the knee, breaking even your smallest toe can make walking difficult. Foot and hand, number 3, this shop barely fits, this shoe barely fits on my foot. Give me your hand and I'll help you up. So number 1, this shoe barely fits on my foot, and give me your hand and I'll help you up. So the vocabulary finished. Now we'll go to the listening again. We have the listening again. And we are going to choose the correct answer. Okay. In this conversation, the second conversation, we are going to have a conversation between a doctor and a patient. And the doctor is asking the patient about some of the issues happening to his body. We are going to listen 2 times, then we answer question number 1 and number 2. So if you look at question number 1, what injury does the man likely have? So this patient is complaining about an injury in his body. So is it about a broken wrist? Is it a knee sprain or broken arm or elbow sprain? So that's the injury. Number 2, what does the doctor suggest happens next? So the doctor suggested next step. What is the next step? To wrap the injured area, give the man some medicine, have the man get an X-ray, or ask how the man was injured. So number 1, what's the injury likely have, or what does the man likely have? What kind of injury? Number 2, what is the suggestion of the doctor? Let's listen 2 times, then we answer the following questions. Exercises 6 and 7, page 11. What seems to be the problem, Tommy? My arm really hurts. I see. Where exactly does it hurt? All over, but especially the elbow. Okay. Do you know what happened to make it hurt? I was playing soccer and fell on my arm. Yeah, that's likely the problem. Does it hurt anywhere else? No, just my arm. Okay. I think it's just an elbow sprain, but we'll take some x-rays to make sure. Now listen again and answer questions 1 and 2. Exercises 6 and 7, page 11. What seems to be the problem, Tommy? My arm really hurts. I see. Where exactly does it hurt? All over, but especially the elbow. Okay. Do you know what happened to make it hurt? I was playing soccer and fell on my arm. Yeah, that's likely the problem. Does it hurt anywhere else? No, just my arm. Okay. I think it's just an elbow sprain, but we'll take some x-rays to make sure. Okay, so for question number 1, what injury does the man likely have? Is it broken wrist, knee sprain, broken arm, or elbow sprain? So you can write your answer on the chat if you like to answer. Is it A,
B, C, or D? Yes, what do you think? Yes, it is D. Good. Elbow sprain. So that was his injury. Then the doctor suggested a new or a second step after this. What did she suggest? To rub the injured area, give the man some medicine, have the man get an X-ray, or ask how the man was injured. So she answered by suggesting that he should take or get an X-ray just to see the part of the elbow. Elbow is here, so that's the elbow. So yes. Now we move to the last or the final part, which is filling the gaps. This exercise, طبعا التمرين الأخير, just I want to say this in Arabic. You have to write, you have to listen and write the missing words. لازم تتعودوا من الآن على عملية كتابة الكلمة المفقودة. And this is part of the future exams. في المستقبل ستتعرضون لهذا الامتحان اللي هو listening, and you have to write the missing words. فهناك امتحانات متقدمة وستضطرون إلى كتابة الكلمات المفقودة. This is just like this. هذا نوع من التدريب، وهذا التدريب نبدأ به من الآن، وقصدي it's part of the class، جزء من الدرس، لكن نستفيد منه إنه نتعود على مسألة listening and writing the missing parts، ونكتب الأجزاء المفقودة. Try to write down the missing parts. حاولوا تكتبوها أنتم جنبكم على ورقة أو كذا. Then I'm going to write the missing words. Listen carefully again, please, and we are going to write down the missing words. Listen, please. Exercises 6 and 7, page 11. What seems to be the problem, Tommy? Number 1, the doctor is speaking to Tommy. What seems to be the problem, Tommy? What seems to be the problem, Tommy? Let's finish. My arm really hurts. I see. Where exactly does it hurt? Where exactly does it hurt? Okay, number 3. All over, but especially the elbow. All over, but especially the elbow. Okay. Do you know what happened to make it hurt? Okay, do you know what happened? Do you know what happened to make it hurt? I was playing soccer and fell on my arm. I was playing soccer. Soccer means football. And fell on my arm. Fell on my arm. The last one. Yeah, that's likely the problem. Does it hurt anywhere else? No, just my arm. Okay, I think it's just an elbow sprain, but we'll take some x-rays to make sure. That's likely the problem. Does it hurt anywhere else? Anywhere else? Okay, so that's the conversation between the doctor, the patient, the doctor and Tommy. Okay, as I said in the last 2 classes, the best thing to improve your language is listening and reading. So this book provides a very good opportunity for you guys to develop your language about medical issues. I want to focus, أحب أن أركز مرة ثانية على الجلوسري
الجلوسري اللي هو عبارة عن معاني الكلمات أو شرح المفردات التي تأتي في كل درس. So we have here, for example, we have ankle, knee, elbow, shoulder, fingers, wrist. So we have these toes. So we have these words in the glossary. كل chapter في مجموعة كلمات. كل اللي علينا بعد ما ينتهي الشابتر ننتقل إلى الجلوسري اللي حشوفكم عليه الآن الفكرة. أين نجد هذه الكلمات؟ كل مرة نعيد هذا الكلام من أجل التأكيد، لأنه هذا حيكون مطلب أساسي في الامتحان. التعريفات اللي هو الجلوسري اللي يأتي في نهاية الشابتر أو في نهاية الكتاب. حنشوف مثلا هنا كلمة W تبدأ بالW، wrist، اللي جت طبعا من ضمن الكلمات اللي موجودة. شوفوا هنا اللي جت في الدرس مثلا wrist، waist، لا مش سوري مش waist، it's a wrist. خلينا نشوف الكلمات فوق. لأن حتأتي أجزاء البادي كلها راح تأتي إن شاء الله. هذه foot مثلا، كلمة foot، هذه foot موجودة هنا اللي جت في الدرس. A foot is the perpendicular extension at the end of the leg. So that's perpendicular extension. هذا التعريف لازم يكون واضح للكل. Finger. إذن a finger is one of the extensions from the hand. فإذا تعريف الأجزاء اللي جت في الدرس موجودة كلها في الجلوسري. تبعها واحدة واحدة ويتم حفظها والسيطرة عليها من أجل الامتحان النصفي إن شاء الله والامتحان النهائي. أوكي، سيتم عليهم الإعلان لاحقا المواعيد بإذن الله. Okay, now we go back to page 12. We finished page 12. Okay, كملنا هذه. So هذه الأجزاء اللي شفناها الآن. Now we are going to deal with grammar. We are going to study grammar now. راح ننتقل إلى الجزء الثاني اللي هو grammar. And I don't like to call it grammar. I prefer to call it language. الجرامر يعني كقاعدة لوحدها لا تنفع. لكن we have to study how to use the language. كيف نستخدم اللانجوج. والتركيز هنا في الدرسين الفاتت والدرس الحالي وحتى الدرس القادم إن شاء الله is about the present perfect and the past simple. فحنركز ما بين ال present perfect المضارع التام والماضي البسيط. لماذا هذا التركيز؟ لأنه في دراستكم العلمية اللي هي دراسة الطب وإن شاء الله حتى في المستقبل الدراسات المستقبلية راح تشوفون تركيز كبير جدا على هذا الزمن. لماذا؟ لأنه من ضمن الخصائص الكثيرة أنه يربط الزمن الماضي بالحاضر بعدة معاني. يا أما perfection of an action، وقع الحدث وتم، تأكيد الحدث، أوكي، استمرارية الحدث. راح نتكلم اليوم على بعض الأشياء اللي هي راح تكون موجودة في الحصة الثالثة من هذا الدرس. Now present perfect, we talk about something that happened in the past, but we don't specify precisely when it happened. مرات يحدث الحدث في الماضي لكن لا نحدد بالضبط أين وقع. يعني مثلا لما نقول I met Ali last week. I saw Ali 2 hours ago. I saw Ali yesterday. لما قلنا 2 hours ago, last week, yesterday. هذا تحديد للماضي. مرات الحدث يقع في الماضي بدون تحديد الزمان بالضبط وما زال تأثيره مستمر هذا الحدث. مثلا A French yachtsman has broken the record for sailing around the world single-handed. A French yachtsman يعني اليات اللي هو اليخت، كلمة اليخت أو القارب الكبير. A French yachtsman has broken the record. حطم الرقم القياسي for sailing around the world single-handed أي بذراع واحدة. ممكن هو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الهمم. We don't say معاق
we don't say disabled, we say people with special needs. فهذا الشخص أنجز هذا الإنجاز. Has broken the record for sailing around the world. حطم. طبعا لما نجي نترجم هذا الكلام للعربية هنستخدم الزمن الماضي. احنا قلنا 3 أزمنة في العربية: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل أمر. فعل ماضي، مضارع، أمر. لا يوجد شيء اسمه مضارع تام في العربية، ولا ماضي تام، ولا مستقبل تام. لكن ترجمتنا نقرب هذا المعنى. لكن المعنى المطلوب هنا انه هذا الشخص اللي هو الفرنسي has broken. فلماذا نقول has broken؟ لانه نريد اثبت حاجتين: اولا انه الحدث وقع وتم فعلا. ثانيا انه خبر يعني breaking news، انه شخص بيد واحده يلف العالم بيخت عبر البحار اللي هي يعني شيء كبير جدا وواسع جدا. alone بوحده بيقارب بهذا الشكل. فإذا هنا خبر وقع في الماضي بالضبط. هل هو حطم الرقم أمس، قبل أسبوع، قبل شهر، قبل يومين؟ we don't know. ليس مهما. المهم إنه حطم الرقم القياسي. فللتأكيد بهذا الشكل راح يكون نستخدم ال present perfect. I have complained about the traffic before. I have complained about the traffic before. هناك شخص يعاني من الزحمة وزحمة المواصلات فيقول I have complained. إذا هنا اشتكى أو اشتكيت من زحمة المرور. إذا I have. لماذا هنا have complained مش complained؟ لا، لكن لا يهمني الزمن الماضي بالضبط لأن لا نعرف بالضبط، لكن يهمنا الحدث وقع والتأكيد على حدوثه. I have complained بهذا الشكل. Okay? Yes. The past and the present time. The past when we use the present perfect, it suggests some kind of connection between what happened in the past and the present time. هذا اللي قلنا عليه، اللي هو يؤدي إلى ربط ما بين الماضي، شيء وقع في الماضي، وشيء والوقت الحاضر. شوفوا هذه الجملة: I've washed my hands so that I can help you with the cooking. I've washed. فهناك شخص يطبخ أو يطبخ الطعام وتقول له I have washed my hands. غسلت يدي. لماذا قلت I have washed؟ من أجل أن تؤكد للشخص الثاني أنت فعلا مهتم وفعلا غسلت يديك، لسه يعني رطبة، لسه فيها مية. يعني هنا I have washed، الحدث وقع وتم قبل فترة قصيرة. We can't go ahead with the meeting because the few people have shown any interest. We can't go ahead with the meeting. لا نستطيع أن نستمر بالاجتماع because very few people have shown. أيضا هنا ناس جاءوا، مش نقول they showed up. No, have shown. لماذا present perfect؟ للتأكيد برضو أنه هذا الحدث وقع منذ فترة بسيطة ونؤكد على هذا. يعني شوفوا الاجتماع، شوفوا شوية ناس حضروا، إذا لن نستمر بهذا الشكل. بعدين مرات عندي عندنا مرات نربط الماضي أو المضارع مع حدث وقع قبل شوية. شوفوا هذه الجملة: I found the letter you were looking for. Here it is. إذا هناك شخص was looking for a letter. هناك شخص يبحث عن رسالة، يبحث عن شيء ضايع منه. أثناء ما هو يبحث كان هناك شيء يحدث، أنت وجدت هذا الشيء. I found your watch. I found the watch you are looking for. لقيتها للساعة اللي تدور عليها. معنى هناك كان أكشن يمشي وأنت كيف حصل هذا الشيء. فأيضا للتأكيد مش تقول له I found، حتقول له I have found. استخدمنا I've لأنه في الكلام we don't say I have, we say I've. We don't say we have في الكلام، في speaking، في spoken language. نقول we've اختصار. They have, we don't say they have, we say they've. إذن I've, we've,
و they've. I've معناها I have. We've معناها we have. They've معناها they have. My ceiling has fallen in and the kitchen is flooded. Come quickly. فإذا هنا ممكن الزوجة تتكلم مع زوجها أو تطلب المساعدة، تقول له my ceiling has fallen in. السقف انهار. And the kitchen is flooded. والمطبخ غرقان في المية. إذا is flooded و has fallen in للتأكيد على الحدث. أوكي، بعدين مرات هناك شيء وقع فترة لفترة طويلة واستمر هذا الحدث، استمر، لكن لا نعلم بالضبط كم استمر هذا الحدث. يعني شيء يقع معين، حدث أو فعل معين يفعله الناس يستمر لفترة لا بأس بها. أوكي، لكن لا نعلم بالضبط كم كان هذا الحدث أو طول هذا الحدث. خلينا نشوف هذه الجملة ونشرحها. They've grown such a lot since we last saw them. They've grown. They have معنى هذه they've اللي قلنا قبل عليها شوية اختصار ل they have. They've grown such a lot since we last saw them. إذا هناك ناس يزرعون هذه الأشجار، هذه الخضروات، هذه النباتات منذ فترة. لا نعلم بالضبط كم هذه الفترة لها أو كم مدة لها، لكن أنا أتكلم الآن عن هذا الوقت اللي هي they've grown such a lot since we last saw them. Prices have fallen sharply over the past 6 months. Prices have fallen. قلت الأسعار أو طاحت الأسعار أو انهارت الأسعار. Have fallen sharply over the past 6 months. إذن في ال6 أشهر الأسعار في كل شيء انخفضت. We've recently started to walk to work instead of taking the bus. إذن مجموعة تتكلم عن مثلا نوع من الرياضة اللي هي المشي. We've recently أي حديثا أو من مدة بسيطة. المدة بسيطة ما نعرف هل هي أسبوع، هل هي يومين، هل هي شهر، لكن حسب المتكلم يقول recently معناها من مدة بسيطة. We have started to walk to work recently أي من مدة بسيطة بدأنا نمشي للعمل. لا سيارة ولا بايسكل ولا كذا ولا بس ولا without anything. إذن we started walking instead of taking the bus. بدل ما نأخذ باص بدأنا بالمشي. أيضا إذا هذا قلنا عليه عندما الزمن الماضي وقع واستمر مدة لا نعلم كم، وليس مهم أن نعلم، المهم الذي نعرفه أنه وقع وتم هذا الحدث. الجملة التي بعدها we often use the present perfect to say that an action or event has been repeated number of time up to now. إذا كان الحدث وقع وانعاد ووقع مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة تكرر، فنستطيع أن نستخدم المضارع التام. Okay, they've been to Chile 3 times. They have been to Chile 3 times. معناها ذهبوا أو زاروا تشيلي اللي هي بلاد اسمها تشيلي في أمريكا الجنوبية 3 مرات. لما يقول واحد I've been to Mecca 4 times. لما واحد ماشي العمرة 4 مرات فمعناه ذهب ورجع، ذهب ورجع، ذهب ورجع، ذهب ورجع، معناها مشى العمرة ورجع 4 مرات. فيقول I've been، مش I went. We don't say I went. لماذا؟ لأنه ذهب معناه قاعد غادي، لكن I've been معناه ذهب ورجع. لأنه ذهب ورجع عدة مرات وتكرر الحدث فنستخدم المضارع التام. I've been to Mecca 4 times. They've been to Chile 3 times. I've often wished I'd learned to read music. I've often wished I'd
I have هذه معناها have. I had learned هذه معناها I had. I often wished. I have often wished I had learned. I'd learned to read music. دائما تجيني إنه عدة مرات أتمنى أني تعلمت قراءة الموسيقى. عدة مرات أتمنى لو تعلمت الصينية. عدة مرات. إذا واحد عدة مرات تجي على باله فكرة إنه يا ريت عملها أو يس. بعدين past simple الماضي البسيط اللي هو نتكلم عن حدث وقع وتم. انتبهوا على كلمة واحدة. fixed يعني happened at fixed time. الماضي البسيط هو عبارة عن حدث وقع وتم لكن يهمنا إمتى وقع. يعني يهمنا اللي مهم عندي إمتى. من ساعتين، من 10 سنين، من 500 مليون سنة، قبل قرن، قبل أسبوع، قبل 3 أيام، قبل 6 أشهر. إذا نحدد الزمن. فحتلقوا كلمة time is fixed. مثلا she arrived at Kennedy Airport at 2 o'clock this morning. she arrived. فالذي هنا arrived في الماضي لأنها وصلت لمطار كندي at 2 o'clock this morning. الساعة 2 صباحا. يعني هذه 2 a.m. معنى الفجر. ما الذي يهمني؟ يهمني حاجتين. إنها وصلت arrived و 2 a.m. صباحا. ولهذا مجرد أنه حددنا النقطة الزمنية في الماضي إذا لازم نستخدم الماضي البسيط ببساطة شديدة. أوكي؟ فإذا الماضي يحدث مع الأشياء التي حدثت لكن وقت حدوثها مهم يذكر. فwe mention it. Jane left just few minutes ago. left خلاص طلعت أو غادرت قبل عدة دقائق. عدة few ممكن من 3 إلى 7 دقائق. Jim decided to continue the course even though it was proving very difficult. Jim decided to continue the course. إذن قرر جيم أنه يستمر بالكورس even though it was proving very difficult. بالرغم أنه الكورس صعب. ما معنى هذا الكلام؟ لا يهمني هل هو ما زال يدرس أو ما زال موجود. لا اللي يهمني الحدث وقع في الماضي وانتهى. أنه هو قرر أن يستمر في الكورس رغم صعوبته. وهذا هو اللي يهمني. We use the past simple situation that existed for a period of time in the past. Now, when I was younger, I played badminton for my local team. Then, when I was younger, I played. عندما كنت صغير, I played football for my school team. عندما كنت صغيرا كنت ألعب بفريق المدرسة لكرة القدم. عندما كنت صغيرا شنو معناها؟ معناها وقع وانتهى. وهذا الزمان قد يكون بعيد قد يكون قريب لكن وقع وانتهى فقط ليس له علاقة بالآن. Yes, the pharaohs ruled Egypt for thousands of years. pharaohs اللي هم الفراعنة. باللغة الإنجليزية يقولون pharaohs. ممكن مأخوذة من اللغة العربية فرعون أو فراعنة. إذن pharaohs ruled حكموا مصر for thousands of years. وقع وانتهى. الفراعنة ماتوا انتهى عهد الفراعنة. لا يوجد فراعنة الآن. إذن انتهى الآن بعهد الملوك اللي هم حكموا مصر في ذلك الوقت اللي هم الفراعنة. The pharaohs ruled Egypt for thousands of years. فقط للمعلومة هناك حقيقة قرآنية. عندما ذكر كلمة فرعون في القرآن الكريم معناها الحاكم مصر اللي هو مصري من مصر. أما كلمة الملك اللي هم ملوك من خارج مصر لكن حكموا مصر. هذه حقيقة تاريخية. يعني مصر حكمها فراعنة اللي هم مصريين ومن خارج ملك كما في سورة يوسف عليه السلام وقال الملك ائتوني به. معناها الملك هنا معناها يقصد. ولهذا فرعون يختلف عن ملك. فقط للتذكير. Just for this because we have kings and we have pharaohs الاثنين كل واحد معناه شكل. أوكي فقط للدقة القرآنية. وممكن هذه اللغة تنفعكم حتى
في ما يخص حتى لما تجي when you talk about using Arabic تتكلم عن اللغة العربية أو تتكلم عن القرآن الكريم. Okay, now اللي بعدها القاعدة الأخيرة. If we are interested on the present situation، إذا كان هناك مثلا I started to get the pains 3 weeks ago. إذا هناك مرات مثلا يجيك طبيب أو يجيك عفوا مريض ويسألك تسأله when did the pain start. حتسأل when، أنت حتسأل كطبيب يقول when did the pain، متى بدأ الألم start، لأنه تأخذ الهيستوري، تأخذ تاريخ الحالة، وحيقول لك it started or I started to get the pains 3 weeks ago. أي بدأ الألم، بدأ، انتهى لم ينتهي، المهم بدأ. Okay, I had the first stroke 2 years ago. جتني نوبة قلبية قبل 2 The first stroke was 2 years ago or I had it 2 years ago قبل 2. إذا هنا اللي يهمك أنت البداية. When did you arrive in Britain? When did you arrive? متى وصلت إلى بريطانيا؟ When? I've had the pains for 3 weeks now. عندما I started to get the pains 3 weeks ago، هنا الستارت، البداية تهمني. start اللي هي منه 3 weeks ago. لما يقول I have had the pains for 3 weeks now، معناه تفهم من المريض أنه بدأ الألم قبل 3 أسابيع وما زال مستمرا لحد الآن. يعني مرات يجيك مريض يقول لك قبل 3 أسابيع حسيت في ألم في الجهة العليا من صدري مثلا بهذا الشكل. I had the pain or the pain started 3 weeks ago. إذن هنا بدأ، لكن هل ذهب وجاء، هل استمر، قصة أخرى. أنت سألت متى، لكن هو يقول لك I have had the pains for 3 weeks now، معناه ربط الماضي بالحاضر، يعني منذ 3 أسابيع والبين والألم مستمر، وقع، بدأ قبل 3 أسابيع لكن لحد الآن. فهنا نربط الماضي بالمضارع، مضارع تام، ماضي فقط نستخدم ماضي بسيط. When did you arrive in Britain؟ متى وصلت؟ اللي يهمني لحظة الوصول. Last week، yesterday، last month بهذا الشكل. How long have you been in Britain? How long have you been? إذن الإجابة هنا راح تكون مثلا 3 months، أي منذ 3 أشهر ولحد الآن أنا في بريطانيا. 3 years، منذ 3 سنوات ولحد الآن. 2 weeks، منذ 2 أسبوعين ولحد الآن. لكن نسألك سؤال when did you first arrive in Britain؟ متى وصلت أول مرة؟ أول مرة قبل 10 سنوات. لكن هل أنت عايش في بريطانيا؟ لا يهم السؤال عايش ولا مش عايش، السؤال متى وصلت، متى كانت أول مرة. إذا أحتاج الزمن. عندما أربط الماضي بالمضارع لا، حنربط باستخدام المضارع التام. I have been in Britain for 3 years. أنا لي في بريطانيا 3 سنوات، أي منذ 3 سنوات 2019 2020 و2021 أنا مستمر في العيش في بريطانيا. This is what we have، هذا ما عندنا اليوم. And we are going to do some exercises. راح يكون عندي الآن بعض التمارين، وهذه التمارين هي التي أنتم مسؤولين عليها. طبعا المهم جدا عندي أهم حاجة أنه الجميع يدرس هذه الصفحة. This is very important، هي عليها الأساس. يعني هذه هي التي جاءت هنا، الحاجات اللي شرحناها في هذه الصفحة is very important. They are very important. هذه هو اللغة المهم اللي تسيطروا لي عليها. ما يأتي البقية كلها أمثلة، والأمثلة متغيرة، لكن القاعدة ثابتة. هذه القواعد ثابتة، أما الأمثلة فتتغير. لا يمكن حفظ الأمثلة، أوكي، لكن ممكن نحفظ القاعدة. أوكي،
حنيجي هنا حناخذ بعض التمارين ليس كلها. حناخذ بعض التمرين ممكن نحل التمرين الأول اوكي حناخذ ممكن التمرين الأول هو الذي يهمنا الآن، ونأخذ ممكن التمرين الثاني كنوع من التطبيق. اوكي خلينا نشيل الكاميرا عشان أوسع الشاشة شوية. عندي هنا أفعال اللي هي choose a verb with either the present perfect or past simple for these sentences. راح نختار فعل أو زمن، نختار فعل من الأفعال من أجل أن نحطها أما في المضارع البسيط عفوا في المضارع التام أو في الماضي البسيط. Okay, number 1. Research has shown that research اللي هو الفعل show فغيرناه show إلى has shown تصريف الثالث. Research has shown that cycling can help patients overcome their illnesses. إذن البحث أو البحوث أثبتت أنه ركوب الدراجات تساعد على المرضى على تجاوز أمراضهم. 2. The rabbit just in my garden one day last week. فلاحظوا كلمة one day last week شنو معناها؟ one day معناها fixed time في وقت محدد. fixed time. الأرنب ظهر في حديقتي. إذن هنا فعندي الفعل هو وين اللي هو الفعل appear ظهر. حنقول the rabbit just appeared. حنكتب appeared في الماضي فقط. لماذا في الماضي؟ لأنه ببساطة وقع one day last week يعني في مرة واحدة ظهر. With this promotion مع هذه الترقية I feel that a turning point in my career. With this promotion يتكلم هنا على الترقية، يعني عندما إنسان يترقى أو يحصل على مثلا شيء مثلا يرفع من مستواه أو كذا. In this promotion I feel that I turning point. إذن هنا I have reached حيث يتكلم عن وين الفعل reach. هذا هو الفعل reach معناه وصلت، لأنه شيء مهم وهذا الشيء المهم وقع لكن تأثيره موجود لحد الآن. With this promotion I feel that I have reached. طبعا لا نقول I have reached، حتكون تكتب بهذا الشكل، حنكتب I've reached. نكتب الفعل نكتبه بشكل أفضل. الكتابة لازم تكون واضحة. I've reached بهذا الشكل. Oh no يتكلم الآن هو يعني من شيء حصل له. Oh no my car. فإذا هنا ماذا حصل لسيارته؟ فجأة اختفت السيارة. معنى اختفت لكن تأثيره لسه باقي عليه، يعني لسه هو مصدوم. فإذا my car has disappeared. Oh no لأنه جاء يشغل السيارة لقاها يعني أكيد مسروقة. فإذا oh no my car has disappeared. إذا هنا الصدمة انصدم. Quite early in the negotiations they to lower the prices. Quite early يعني مبكر في negotiations في المفاوضات، عندهم مفاوضات. They to lower the prices. أي هم اتفقوا على أنه
يخفضون الأسعار. إذا they agreed. لماذا agreed بالماضي بس؟ لأن الذي يهمني هنا هو الحدث وقع وتم. هذا finished. طيب. في بداية المفاوضات اتفقوا على خفض الأسعار وانتهى. لا يهمني ماذا حصل بعدها، المهم وقع وتم. لاحظوا هنا in 1788 هذا fixed time. في عام 1788 في القرن الثامن عشر. His last great work in Vienna. هذا شوف منو اللي قدم آخر أعماله العظيمة في مدينة فيينا. إذا هنا راح نختار الفعل write كتب، راح نقول he wrote. لماذا في الماضي البسيط؟ ببساطة لأنه عندي سنة محددة. كتب آخر أعماله العظيمة. قد يكون مؤلف موسيقي، قد يكون مؤلف روايات إلى آخره. There is not much more to do now that the main problem. There isn't much more to do. لا يوجد ما نفعله. Okay. Now, الآن that we have solved. We have solved the main problem. أي هنا احنا حلينا المشكلة الرئيسية. Throughout the summer of 1980 إذن خلال صيف 1980 هنا محدد. Malcolm to divide his time between London and New York. إذن Malcolm continued استمر. To divide continue اللي هو هذا الفعل continue فوق. To divide his ليش؟ لأن عندي في عام 80 خلص 1980 وقت محدد بهذا الشكل. الجملة الأخيرة when he was 13 his parents to the United States. When he was 13 عندما كان عمره 13 سنة معناه هناك وقع وتم. His parents moved انتقلوا to the United States. إذن لما كان عمره 13 سنة. إذن لاحظت هنا في هذه التمرين إنه عندما يكون عندي fixed time في الماضي past simple. عندما يقع الحدث ويقع لكن تأثيره أو هو ما زال مستمر لحد الآن مضارع تام ببساطة شديدة. أوكي. إذن حننتقل إلى التمرين الذي بعده. في هنا number 9 moved. yes. اوكي yes. الاسم اللي هي سوبنل. من سوبنل؟ ما اعرف. مارتن. who's سوبنل؟ مارتن. who are you؟ عندنا طالب ليبي اسمه سوبنل مارتن. who are you؟ والمفروض انا لا اسمح لاي طالب باسم الاسماء العجيبه غريبه والمستعاره هذه. اوكي منو سوبنل مارتن؟ نتعرف بك يا سيد سوبنل ولا هي اور شي؟ ما نعرف هذا منو سوبنل مارتن. اكتب لنا اسمك الصحيح لو سمحت والا ساضطر اسفا اضطر لاخراجك من الحصه لانه كل الطلبه عندي معروفين باسمهم وهذه حصه دراسيه يا عزيزي ولا يجوز انه تخش لي باسم مستعار. لا يوجد شيء نخاف من عنده ولا عندنا شيء يعني نتحشم من عنده. فارجو ذكر الاسم لو سمحت. تغيير اسمك مجرد تضغط على الاسم وتغيير اسمك الحقيقي. اوكي اذا حضطر مع الاسف مستر سوبنل مارتن اللي هو لا اعتقد انه طالب عندي لاعطائك بلوك. لو اعطيتك بلوك لن تستطيع الدخول لاي الحصص القادمه. فارجو تغيير اسمك خلال عندك دقيقه تغير اسمك. لم تغير ساضطر انه اعمل لك بلوك. Yes, you are a foreign student. Okay, and what's your full name, Mr. Foreign Student? Where are you from?
Okay, what's your name? Full name to check. Okay, you're welcome anyway. Okay, I'm sorry. I thought because no one told me about foreigners anyway, but you are welcome. And I wish that you could manage this semester with us successfully, inshallah. Okay, yes. Okay, now we have this exercise. You can do exercise number 2 in your free time. I'm going to do with you exercise number 3. Yes, you can do it and you can check the model answers as well. Number 3.3, find the following. We have here this exercise, which is a little bit interesting. We have 3 sentences that are incorrect. So we have 3 wrong questions, 3 sentences which are wrong, and 3 sentences which with the present perfect, which could also have the past simple, and 3 sentences where only the present perfect is correct. Now let's do it and let's see how this works. Number 1, Jane has agreed to lend her car. So this is number 2. So this is the present perfect. Jane has agreed to lend her car. And this one, agreed, can be also without present. So we can have this sentence could be correct in present perfect and past simple. So now we can, yes. So if I say Jane has agreed, معنى مضارع تام, she used present perfect. That means she has just, يعني كيف وافقت؟ كيف أعطت الموافقة أن تعطينا سيارتها. لكن الجملة الثانية Jane، خلي نشيل هذه، لا يوجد داعي نكتب بهذا الشكل، نخلي عليها علامة بهذا الشكل. We can say Jane agreed to lend her car, to lend us her car. معناها من مدة وافقت في الماضي وخلاص. إذا معناها وافقت وانتهى، حدث something happened and finished, or happened, finished recently, short time ago. Number 2, do you know how many people have walked on the moon? Do you know how many people? Do you know how many people have walked on the moon? So this is this could be, or it's okay with number. Yes, is it correct? Do you know how many people have walked? Okay, so it is number. Do you know how many people? We don't say have walked, so we say walked. Why walked? Because something happened and finished. Phone for an ambulance. I think Kenneth's broken. Kenneth's means has broken his arm. Phone an ambulance. I think Keth's, we don't say Keth's has broken, we say broke. Okay. Yes, number 4. In his 20s, Lawrence has spent many years traveling around Spain. In his 20s,
Lawrence has spent many years. So when he was young, so we say, and yes, so we say in his 20s, Lawrence spent only. لماذا spent؟ لأنه هذه fixed time. The Vikings have established a settlement at what is now New York in the north of England. Sorry, the Vikings have established a settlement, what is now York, I said New York, sorry, in the north of England. So the Vikings established, we don't say have, established, because Vikings long time ago, and this happened long time ago. The house looks so much bigger now that we've painted the walls in brighter colors. Number 6, the house looks so much bigger now that we've painted the walls in a brighter color, so this is okay. My brother has gone into town to buy some new shoes. My brother, number 7, has gone into town. So this one is okay too. The earth has been formed about 4,500 million years ago. The earth, we don't say has been formed, no. So number 1 is incorrect. So the earth, we say formed, تشكلت. Why? This one here, fixed time. I have worked in Malaysia for 3 years. I have worked in Malaysia for 3 years, number 1 or number 9. So it means I have worked. It means in 3 years. I have worked in Malaysia for 3 years. That means for 3 years, from 3 years in the past till now, I've been working. So here, linking the past with the present. So this is correct. Okay, so this is what we have for today's class, inshallah. Please do the practice. And as I suggested, or as I said last time, guys, you have to do the listening every day. You have to listen to English language, to watch a BBC channel or CNN, or go to the website, BBC Learning English. And there is a program called 6 Minute English. Watch these programs every day for 20 to 30 minutes. 20, 30 minutes every day will make your language perfect in just 3 months, 3-4 months. You will manage all these grammatical issues. Thank you for being with me, and inshallah, see you all of you well and in good health next week. Please be careful, or make sure to study well, because we are going to have the mid-term exam soon. راح يكون امتحان النصفي قريبا، وهذا سيتم تحديده إن شاء الله مع القسم. ومن أجل الاستعداد لهذا الامتحان لازم شوية نبذل جهد، لأنه راح يكون خطوة تسبق الامتحان النهائي، وبهذا الشكل نعزز الأداء وإن شاء الله الكل ناجحين. I wish, or I hope, that everyone is going to pass this semester successfully and proudly, of course. Thank you for being with me, and see you inshallah next week. مع السلامة.